and participants who are present here. And the third day of international webinar. So today's theme is, paper presentation theme is fragmented identities on migration. So we know migration is playing a crucial and important role in the world scenario. So the last several years, a lot of people migrated to uh, other countries, maybe other states and urban areas for their several reasons. So different types of migrations, we know different types of migrations is international migrations, labor migrations, then forced migrations, internal migrations, and rural to urban migrations. All these migrations are very crucial because the uh, migrated people's identities are challenged in all times. So in this regard, this session is very important. So let's introduce our paper presenters now. The first of all, Ms. Lency Cherian, Rural to Urban Migration and Resettlement, a case study, analysis on psychosocial problems of dislocated elder people in Trichy, Tamil Nadu. The second presenter is Megha CM and Ayana KP, Migration, Marginalization and Fragmentation. The third presenter is Mohammad Abubakar KP, Socio-Demographic and Economic Consequences of Migration, a critical study on the nature of Kerala. So I wish all three presenters very best. And we begin with Lency Cherian, Rural to Urban Migration and Resettlement, a case study analysis on psychosocial problems of dislocated elder people in Trichy, Tamil Nadu. So I remember one thing, it's 10 minutes time for presentation. So after three presentations, we have time for discussions or communicate your concerns, your questions. You can ask. That's an open platform for asking questions and communicate your concerns. And also you can chat in the chat box. You can write in the chat box your questions also. So let's introduce. Let's welcome Ms. Lency Cherian for presentation. Thank you. Lency? Yes, sir. Yeah. Okay, you can start now. Good afternoon to all. I take immense pleasure and I'm very thankful for Aloft International Webinar, Sri Shankaracharya University of Sanskrit. I'll share my paper. Yeah, sure. Is it visible to all? Yes, yes, yes. My topic is on rural to urban migration and resettlement, a case study analysis on psychosocial problems of dislocated elderly people in Trichy, Tamil Nadu. I first to tell about elderly people. Old people play a very important role in our country because they are the wealth of a country because they have great experience and wide knowledge as they have lived for a longer period than the younger generation, and they play a vital role in passing the traditions and other knowledges about the culture to next generation. And they go through a lot of physical and mental pressure as delay of actions as they are getting older. Eventually the human body system gets weaker, and they'll just lag in activities or other things, and they get dependent on others for their daily life activities itself. And added to it, if they are dislocated to a new place, like they have lived for the entire life in a place that is very familiar and a rural area,
And coming to a urban area, all of a sudden, the last days of their life is very, very hard for them. So I'm going to take a paper about that and their psychological problems like anxiety, insomnia, and development. These are the review of literature. I have referred these papers for my reference, and these are very supportive for my paper. Methodology, objectives of the study: to study the demographic profile of the respondents, to know the psychosocial problems of dislocated and resettled elderly people, to understand the important challenges and adjustment problems faced by the respondents, to provide suitable suggestions and social work interventions for the well-being of the respondent. The method I used is descriptive research design, and then qualitative nature case study analysis. Sample is I just took 3 case samples and did research on it. Tools of data collection, an in-depth interview in the major tool which is used. Next, moving on to the case study. First person is a 65-year-old man. He worked as a veterinary doctor in a rural area, and he is from a high-class family. He was working there for many years, like 28 years and above, and suddenly his wife, no, he was affected by cancer at first, and then he was getting treated at Chennai, and then he got treatment, and now he just can barely talk. At this situation, his wife also died due to heart attack, and he had no other go other than to move to an urban area with their children. Now he is living with his son and his daughter-in-law. The outcome is that all these things occurred in his life definitely affected his mental well-being. When his wife died and he got cancer itself, he was like halfway suffering the psychological problems. And when he had to move from his well-known place to a totally different, busy place, he was totally psychologically affected, and his daily routines were also affected. He started to feel lonely, and he also developed anxiety. So the discussion is that the development of psychosomatic disorders, symptoms of depression and anxiety should be addressed to the social work profession, and medications such as yoga, breathing exercise, and techniques of cognitive behavior therapy can be applied. Moving on to the case study 2. This is about a 70-year-old man. He was working as a painter in an unorganized sector in rural area. His children studied and settled in an urban area and got jobs there. So he and his wife had to move and settle with them. Presentation is that now this is a completely new place, and they have to live with their children and their grandchildren. After they all go to work and schools, they have to be alone. They have nothing else to do other than to watch TV or to sleep. They live in flat like buildings and flats. So no one really talks with each other in those flats, and they have to be alone in home. While they were in their house in the urban area, they used to go to the fields, work there, or meet with their friends of their age, spend time with them, and do such things. Now they have nothing to do. So eventually, that man developed to consume alcohol and became an addict. His wife is very much worried about him, and now as the daily routine of their life is affected, they don't get sleep regularly. These are all the outcomes. They have mental pressure, anxiety, and the respondents going through high mental pressure and anxiety. They face livelihood problems and source of income. This build depression and high tension. They also affect her physical health. Now the discussion is psychosocial intervention should have to need the responder. Psychosocial support and counseling is needed for them, and they have to teach them how to adjust with the new living situation. And then it is advised to the respondent that
they can just note down the daily activities and do according to it. They can allocate time to do what they like. These all will help them to relax. Jacobian relaxing techniques can also be used. Moving on to case study 3. This is about a 63-year-old lady. She is educated up to primary school, and she is a homekeeper. And she belongs to a lower class family. She only had a daughter, and after for her marriage, they had to sell their agricultural land, and they got her married. After that, they have no job, so they have to move from a rural area to urban area. And for the job, with the help of their daughter, and with some money, they just put a small shop kind of structure and started to sell bananas. So the case presentation is that after the expense for their marriage and moving selling their land, these all have affected their economic life and also mental life. So then when they came here and finding a job in an unknown place where everyone is busy working fully different technologies, new technologies which they are unaware of, they struggled a lot. They don't know any person new here. So they needed some job. They sold their farm. They started with a small business, and then they literally are struggling for their daily living expense, and this eventually affects their mental being, daily routine life, and the outcome is that they have mental pressure and anxiety. She is suffering emotionally and mentally, control and conflicts to cope up with the adjust and cope up and adjust to the new situation. uh, she is defensive in hiding her emotions. She is not willing to tell it to anyone, and they also don't know many people there. So she is eventually hiding it, and it develops depression and tension. This also affects their physical health. She is unable to cope up with the busy and hustle life. And the discussion is that psychosocial intervention is needed for her. Psychosocial Psychosocial support and counseling is also needed. It is advised that they can take the daily task list and decide or time to do things that they enjoy. People near such kind of family can go talk with them at least. That will reduce their stress to a certain level. And then NGOs can raise funds to build homes or small homes or shops for them and do other helps for them. These can be suggested to the NGOs. So major finding is that what all events have occurred in their life affected them, and moving from and with that situation, moving from a known area to a completely busy urban area is definitely help affects their psychosocial life. Forceful resettlement and dislocation causes severe psychosocial impacts. The feeling of loneliness and anxiety develop the symptoms of psychosomatic disorders like insomnia, headache, etc. The sudden forceful retirement from work and resettlement by dislocation was broken and negatively affected his social well-being and social life environment. Anxiety and stress affected the resilience of the respondent, and it leads him to consuming alcohol regularly and became an alcohol abuser. The livelihood and living environment are the important factors for influencing and mental well-being and sustainability of living. For everyone, the comfortable environment is what they prefer. And then the suggestion is to develop psychosomatic disorders, symptoms of depression and anxiety should be addressed to the members of social work profession. And the social workers can visit the people like these elderly people who have migrated known to them nearby. The psychosocial approaches precedes by the social work profession, and various techniques given by the psychologists and clinic social worker practices can be used. Yoga, breathing exercise, and techniques of cognitive behavior therapy can be applied to overcome psychosomatic symptoms caused by excessive thoughts and stressful events. Psychosocial support and counseling is needed to the respondent to strengthen themselves and adjust to living with a new situation. Jacobian relaxing techniques in progress
relaxation therapy can be used. And they are advised that to make the list of the daily tasks and decide time to things they enjoy. They can do the things they like on those timings rather than just sitting lonely. People near these people's house can go visit them, talk with them, do the help that they can provide to them. NGOs can come up with new plans and ideas and raise funds for helping them by building houses or shops or anything like that. Conclusion. My conclusion is that old age is a phrase, it's a phase where proper care and attention should be given. This is just like babyhood, where they get old. When they get old, they get dependent more like babies. So it is very important phase. Psychosocial factors is an important factor that determine well-being of the life. Elderly, it's a stage that should not be neglected as they go through mental pressure and physical problems. Most importantly, they are experienced people to guide the next generation. And these are all the references. Thank you. Thank you, Lindsay. Lindsay, for your prescribed presentation. It's wonderful, and congratulations to you. So she mentioned the different types of problems faced by the elderly people in the forceful migration or forceful resettlement, rural areas to urban areas, mainly their psychosocial problems. All three cases mentioned the psychosocial problems and economical problems, and also physical problems of these elderly people. So once again, congratulations. I think we are the discussion session after all the presentations. We will discuss about discuss about and your own concerns about this forceful migration or resettlement to rural to urban migration. So I call up next presenters is Megha CM and Ms. Ayana KP. The topic is migration, marginalization, and fragmentation. So, Megha and Hi, Ayana, sir. it's your turn. Okay, sir. Good morning, sir. Good afternoon, sir. So let me just share the screen. Yeah, sure. Am I able? It's your screen is visible. I think its mobile screen is visible. Okay, sir. Hello, sir. Yes, visible. Yep. Yes, sir. Starting Okay. with. Good afternoon, all. Myself, Megha Siyam, and my partner, Ayana KP. We are students of Center for PG Studies in Social Work, Sultan Bathery. We are here to present the paper, An Introspection to Fragmentation of Identities. In this paper, we took a comprehensive approach through which we try to cover the theme migration, marginalization, and fragmentation of identities. Thus, the paper attempts to discuss the fragmentation of identities, which is aided by migration and marginalization, by focusing on the most discussed migration as well as refugee issues thousands around the globe. We are making an effort to grow and for Megha, excuse me. Megha, Yes, your voice is broken, so not clear properly. okay, sir. Okay, sir. 1 minute.
Hello, sir. Yes, Maha, it's audible. You can continue. Okay, sir. So, societies are seen to be increasingly polarized and fragmented. The sole reason for the phenomenon is rooted in the underlying complex social system and dynamics of culture. The intensity of the crisis is increasing widely. Identity has increasingly become an important keyword in contemporary human and social sciences. The multifaceted concepts are constantly forming and transforming in the fast moving world. It is crystal clear that there have never been so many people uprooted from their homes. Data on some 4.3 million stateless people residing in 93 countries was reported at mid 2021. None choose to be a refugee, but many will remain a refugee for up to 20 years, and thus leads to marginalization, a peripheral phenomenon rooted in social justice and inequality. Social injustice and inequality. It can be viewed in the context of migration. Social workers can play a profound role in reducing this phenomenon. It is necessary to shape a social atmosphere in which every individual can experience their life at its fullest and richest level, despite of all the socio-economic, cultural, and cultural disorganization phenomena. So let me explain about some thematic areas we are going to discuss in the paper. So what is identity? Identity is a vague concept which can be defined in individual as well as in a group context. According to APA, an identity is an individual sense of self defined by a set of physical, psychological, and interpersonal characteristics that is now wholly shared with any other person and a range of affiliations and social roles. Literally, fragmentation indicates the process or state of breaking or being broken into fragments. Fragmentation of identity refers to the absence or underdevelopment of connections between a society and the grouping of certain of its members. These connections may concern culture, nationality, race, language, occupation, religion, income level, or other common interests. There are different factors affecting above, such as migration, natural disasters, poverty, unemployment, and other social problems. Here, the two factors, marginalization and migration, are taken into limelight, which in turn aids the process of fragmentation in a much faster pace. The United Nations defines migration as the movement of a person or a person from one place to another, involving a permanent move of home for over 1 year. Human migration is the permanent change of residence by an individual or groups, excluding such movements such as nomadism and migrant labor. It is defined by Encyclopedia. Now, types of migration. Mainly, migration is divided into two categories, that is the internal and international migration. Internal migration refers to change of residence within the national boundaries. International migration refers to change of residence over national boundaries. An international migrant is someone who moves to a different country. International migrants are further classified as legal immigrants, illegal immigrants, and refugees. The whole world is witnessing the highest level of displacement on record. An unprecedented 68.5 million people around the world have been forced from home. Millions of people have left their home all around the world in search of a better future for their families, risking their lives on a dangerous journey. The reasons people move can be complex. Some are migrants, some are refugees. Generally, these two terms are used interchangeably, but mixing these two can cause problems. Thus, refugees are someone who is forced to flee his or her country, now, marginalization. Marginalization is a process by which a group or individual is denied access to important positions and symbols of economic, religious, or political power within any society. Homelessness, age, language, employment status, skill, sex, gender, race, and religion are some criteria
historically used to marginalize. This leads to various isms such as sexism, racism, casteism, ageism, and other phenomena such as homophobia, transphobia, and so forth. Marginalization, a perspective from conflict theory. So, according to Karl Marx, competition and conflict are inherent features of every society. These are the results of unequal resource distribution and asymmetric power structure. Thus, the proletariat or working class proposed by Karl Marx can be considered as a prime example of marginalized group within a society. Marginalization is present as an inherent social phenomenon implicitly and explicitly in every society since time immemorial. Discrimination is similar to marginalization, which can be understood in simple terms, whereas marginalization is a complex social phenomenon. Both are relevant in larger social contexts and can also be viewed from conflict theory. Even the most developed countries with progressive thoughts are not free from marginalization and discrimination. For instance, Mr. George Floyd, brutally killed by an American police officer on 25th May 2020, which evoked widespread outrage with the hashtag Black Lives Matter and hashtag I Can't Breathe, which is an outcome of systemic racism deeply intruded in the minds of Americans. The conditions of developing countries like India are more pathetic. Now, cycle of causal factors. This is a hypothetical figure which we developed to understand the topic more easily. So, from the figure, we can see that migration, marginalization, and fragmentation are interdependent and interrelated. One cannot exist without the other. Any of these factors can influence the others. It does not necessarily to happen in a particular systematic or in a cyclic way. The cycle can happen in clockwise, anti-clockwise, in an unstructured way, or even in a very distorted way. So, let Hello, am I audible? Hello. Yes, continue. Myself Aina, and I'm continuing the presentation. Okay, fine. Here, we can move to the very next head, that is disaster, cause of migration. When analyzing the present scenario, people are forced to migrate due to disasters, which include both man-made and natural. We know the natural disasters comprise flood, extreme climate change, earthquake, landslides, etc. For instance, during 2020, Indonesia suffered 29 natural disasters, the highest number of any country. Japan and Canada frequently prone to tsunami and flood. Man-made disasters are usually due to war, terrorism, internal and external conflicts. Migration can be considered as an adaptation strategy when disaster occurs because it helps mitigate the adverse effects of shocks by providing new opportunities and resources to affected people. It is also employed as a coping strategy when other solutions have failed. Here's a table which includes average estimated migration from various countries due to both man-made as well as natural reasons in the last 5 years. That is from 2017 to 2021. And the table shows the two most discussed issues around the globe in 2021 and in the recent times, that is Rohingya and Afghan issues. India's response in these issues are also attempt to analyze here. In 1947, when British partitioned their Indian empire into two dominions, after about 14 million people felt compelled to migrate across the newly formed borders of India and Pakistan. Amid intense inter-religious violence, Muslims fled to Pakistan, while Hindus and Sikhs escaped to India. Despite limited resources, the fledgling government of then Indian Prime Minister Jawaharlal Nehru acted quickly to resettle this vast uprooted population, deeming it essentially to provide assistance to those who had lost their homes and livelihoods.
The welcome mat Nehru extended to refugees in the wake of partition served as a template for subsequent governments in the second half of the 20th century. For decades, India welcomed waves of refugees with open arms. But in recent years, this tradition of helping those seeking shelter has been cast aside with the ascendance of the recent government. From Rohingya fleeing genocidal violence in Myanmar to the current plight of Afghans seeking to escape Taliban regime, Prime Minister Narendra Modi's government now appears not to care about the plight of refugees in its neighborhood. BJP government displayed stunning carelessness when members of Rohingya Muslim minority sought refuge in India from Myanmar military's campaign of terror in 2017. India refused to grant refugee status to Rohingyas and even deported 7 Rohingya men in October 2018, threatening to kick out thousands more. The government's justification for the inhospitable policy was that supposed terrorists would enter India under the guise of seeking asylum. The trend the government set in motion with the mistreatment of Rohingya refugees now seems inexorable. After allowing Afghans to study, seek medical treatment, and even find informal employment in India for the past 2 decades, the government has now adopted a stringent policy of keeping Afghan refugees at arm's length. It has limited the visa process by requiring e-visas for Afghans and has not shown much willingness to ease the flight of those who face persecution under Taliban regime. It is possible that the government has other reasons for limiting the influx of refugees to India. As United States, immigration has become more polarizing topic in India in the recent years. For more than 18 months, coronavirus pandemic has stretched India's medical infrastructure to a breaking point and led to job losses, likely exacerbating that trend and making the public less disposed to welcome large number of refugees. Then Citizenship Amendment Act can be viewed in the context of fragmentation. The act, that is Citizenship Amendment Act 2019, was passed by the Parliament of India on 11th December 2019. It amended the Citizenship Act 1955 by providing a pathway to Indian citizenship for persecuted religious minorities from Afghanistan, Bangladesh, and Pakistan who are Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis, or Christians, and arrived in India before the end of December 2014. The law does not grant such eligibility to Muslims from the Muslim majority countries. The act was the first time that religion had become overtly used as a criteria for citizenship under Indian law and attracted global criticism. The amendment has been criticized as discriminating on the basis of religion, particularly for excluding Muslims. The Office of United Nations High Commissioner for Human Rights called it fundamentally discriminatory. Treating without discrimination as a human right, which is inherent to every human being. So this particular amendment, especially in violation of human rights, is creating marginalization in the wider society. As a result, particular religious community has been fragmented. India has been known as largest secular democratic republic in the world, but nowadays country is renowned for its Islamophobic policies. Various forms of marginalization can be seen while analyzing in India itself from different aspects. It is clearly understood from the contemporary political, social, economic policies and stance taken by the country. For example, the recent amendment related to Jammu and Kashmir
and the controversy regarding the Republic Day plots. So while upholding the virtue, unity in diversity, the marginalization and regionalism goes hand in hand in each other in the country. Now we can move to the role of social workers. Social workers as change agents. Regarding the phenomenon, social workers can intervene at micro as well as at macro level. Thus, global interventions can be followed. Easing the pressure on countries that welcome and host refugees, building self-reliance of refugees, expanding access to resettlement of refugees in the third countries, or offering other complementary pathways, fostering conditions that enables refugees to voluntarily return to their home countries. And at a more concrete level, lobbying and pressuring the policy makers to make the policy friendly to marginalized and unprivileged community. Rehabilitation, resettlement, empathetic responding, providing psychosocial interventions, coping with the new situation, search for employment and education, breaking the language and cultural barriers are the interventions provided by social workers at individual level. When considering migrants and refugees, particularly, the primary methods of social work are more useful. While addressing the marginalization phenomenon, secondary methods such as social action and social research are frequently helpful. As we reach at the conclusion, the social workers can play a profound role in reducing these phenomena. It is necessary to shape a social atmosphere in which every individual can experience their life at its fullest and richest level, despite of the entire social, economic, cultural disorganization phenomenon. This paper views fragmentation of identity as a phenomenon aided by both migration and marginalization, which in turn result of several other factors. Socioeconomic and political factors are influencing these circumstances. Hence, this paper is an attempt to describe the events from the Indian context as well as from the global context. So now I'm concluding our presentation. Thank you all for your patient hearing. And thanks a lot, Team Aloft, for giving us such a wonderful opportunity. Thank you. Thank you, Megha and Ayana, for the wonderful presentation. It's a detailed presentation about migration, marginalization, and also fragmented identities, and its relations with these three categories. Also, they supported their theory-based and examples they took from global incidents. So it's a wonderful presentation. And once again, thank you. Then we move to the third presentation. I think Mr. Abubakar. Hello. Okay, I'm here. Are you ready? Okay, I am ready to, but I am sorry, sir. I am not well prepared for this presentation, but hereby I would like to conclude and give a conclusion. Okay, then let's start with your presentation. Your topic is socio-demographic and economic consequences of migration, a critical study on the nature of Kerala. So, you start your presentations. Hello, good afternoon, everyone, and thank you to be here. And my subject is the socio and economic and demographic consequence of migration in Kerala, especially considering the peoples of North Kerala, Kasaragod, Kannur, Kozhikode. These basically three districts are my main focus of my study. Hereby, the main problem of the migration is, and the main consequence of migration is, there is a chance to avoid unemployment for everyone, and the chance to avoid unemployment for the citizens by getting chances in abroad. It's the main the consequence of a migration to be had in a life. Okay, but hereby
we have to find out other problems and the other consequence of migration that consequence of migration having in the every citizens of in his home. If a person is migrating from his own home to abroad, especially the Kerala is mostly continued the migration in GCC countries, especially Arab nations and countries. It's also from the North Kerala, Kannur, Kasaragod. By giving the details of these three districts, we can understand that many of them were migrated to GCC countries and Arabian nations. And the main consequence is there will be great effect in their family, in their home, or in his place. It's the main consequence of a migration, that it may be termed as Gulf wives, that someone wives of someone who migrated to other countries or Arabian nations, they can be termed as Gulf wives. They have facing many problems, some loneliness and some other problems. Maybe loneliness and the taking care of many responsibilities and their children and home. Many of they have many responsibilities in their home without his husband. This is the main problem, or not a, it can be take a problem. It is a consequence of a migration. But in the historical, when we analyze the history, the 12% unemployment ignored by this migration, that there is many low and less in this unemployment, and in the sense of migration, there's Kerala is developed with the money of Gulf countries and GCC countries. Also considering the religious activities and religious architecture, it was also developed and constructed in the money of migration, that may be considered with the money of Gulf countries and GCC countries. It is the main effect of a migration can be considered. As this many consequences can be described by this migration by considering the locals and the citizens of Kerala. By taking and surveying them, we can simply understand the everyone in our home also. It can be considered that without a husband or without a father, the children is facing many children may face any educational problems, that without his parents, there will be only mom to present in his school. As this, many of these problems to be considered. Firstly, I am very sorry to be well prepared for this presentation and very happy to be here. Hereby, I would like to conclude my words, and thank you for everyone for hearing my words. Thank you, sir. Abubakar, can you introduce yourself, please? I am Muhammad Abubakar from Kerala, Kannur, and I am a digital journalist in Kozhikode, online news media, working as a journalist. Oh, you're working as a journalist. Of course. Okay. Thank you, Abubakar, for your short presentation. I think that's all of your observations regarding the migration. What are the consequences of socio-economic consequences that happens in the migratory part in the northern districts of Kerala. So it's very nice, and thank you so much for being presenter. Now all the three presentations are over. So we have moved to discussion part. So the platform is open for discussions. Participants, please ask questions, and just confirm that you mention the name of the presenter for your question is. So that's why the presenters can answer the questions. So the platform is open,
And also you can ask either English or Malayalam. Don't hesitate with that. Stick on to English. That's not necessary. You can ask in your questions in Malayalam also. I think all the participants are here. It's from Kerala itself, so you can ask Malayalam questions in Malayalam. And if you നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിഫിക്കൽറ്റി ഉണ്ട് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതുകയും ചെയ്യാം. ഞാനത് പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തോളാം. സോ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാതിരിക്കരുത്, കാരണം ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ okay, the platform is open for discussions and question answers. Thank you. Okay, let's start with Lency. എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം ഇതുള്ളൂ, പ്രത്യേകിച്ച് ലെൻസി, can you hear me? Yes, sir. Okay, so you talk about the forceful migration of elderly people from to Trichy, from the different parts of Tamil Nadu. Yes, So it's one thing is it's a forcefully migration. Is it the elders are forcefully migrate or resettlement to Trichy? Yes, sir. Yes, sir. So you talk about different programs and the suggestions you give. I ask you one thing. What are the programs offered by the government or government programs for these elderly groups, elderly geriatric persons in Trichy or in entire Tamil Nadu? Any observation from your side? Any government programs or projects run by the government, central, even central or state government? So in Tamil Nadu, for the betterment of elderly migrants. They have this Kalaignar Kaappeetu Thittam system and all for their hospital expenses and also. That's only one their health related programs only. They have any other programs like their mental well-being, their for their gathering, like elderly gatherings, elderly homes, or day homes for elderly people to sit together or discuss together or share their thoughts, like that. So any kind of, I don't think there is such kind of setup for. Maybe I'm not aware of it. I don't know, sir. I don't think there is such kind of setup here by government. Okay. NGOs have started like homes and all for the old age people. Okay. And in apartments and flats they have these setup, but government supported setup, I don't think so, sir. What about the coping strategies of these elder people? They are cop up with this situation, this migration, because there is so many reasons for migrating to some their place to this Trichy. Yes, sir. It will be nice if social workers or other people generally can give them awareness or teach them how to use basic technologies and make them aware of what is happening around them. It will be much easier for them to adapt, sir. Okay. Thank you. So any other questions? I have a question to Lency. Okay. You are talking about the rural to urban migration among the elderly persons. So I have a question that what are the strategies they are applied to overcome the psychosocial issues after they are migrating? So which are the strategies they are applied? You're asking about what are the strategies they are using now or could be used? Currently, what are the strategies they are applied to overcome the psychosocial problems after migrating? Now they are going through problems. Not everyone have overcome all those problems.
my paper is that it is suggested that they can be given awareness programs and other exercises and such kind of stuff to overcome all those problems. Do you have any suggestions to improve the mental well-being of the or coping strategies of these migrants or these elder people? Yes, sir. People next to their houses, like the same age group people, can come together in some place built for them, or just anywhere possible, and they can spend time by talking or playing games, if possible. Or if they are in a flat too, they can go to the terrace. They can get a setup like that. And other things are like they can NGOs can support them if they are facing financial problems. People next to their house can go talk with them about their problems, and they too can help them. Like what they can do for them. Okay, then you can give these suggestions to your this local administrative system also, panchayat or local administrative, local Yes, sir. panchayat Raj systems. So they can they have their own projects for these marginalized or groups, this kind of elder citizens. So they can Yes. arrange programs, they can arrange projects including their funds. So Yes, you sir. can give suggestions to panchayats also, or the administrative body also. Yes, sir. That can be done too, sir. Thank you. Thank And you, sir. so any other questions? Yes, one. Okay. I have a question to Megha and Diana. They are already trying to discuss about the migration causes and other thing in an Indian and global, like Indian and global level context. So did you read or go through any literature from the Kerala context? If you read anything, what is the current situation in Kerala? Hello, sir. Yes, tell me, Parayu. Megha. Yes, sir. We don't specifically read literature. Hello. Tell me, Parayu. We don't specifically read literatures related to Kerala. We actually consider the migrations that happening in Kerala as a temporary one, that is due to disasters, and we know that there are permanent some dislocations or forceful migrations relating to certain projects, but we consider it as in an Indian level as well as in a international context. So you are reviewed in the global context. Can you connect it with a gender perspectives? Sir, I think always the underprivileged categories will suffer more when this kinds of migrations or marginalization happen. So according to that, the females and the other transgenders and other categories which are not so privileged will suffer more when these things happen. If Aina had anything to add, I think we can. Hello. Yes, Aina. Obviously, such social phenomena are always it always harmful for the sexual minorities and other gender like other genders like females, which are considered as underprivileged than the mainstream privileged genders. That's all. Okay. എനിക്കൊരു ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ട് അബൂബക്കറിനോടാണ്. മിസ് അബൂബക്കർ, നിങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മൈഗ്രേഷൻസ്
എസ്പെഷ്യലി ഗൾഫ് കൺട്രീസിലുള്ള മൈഗ്രേഷൻസ് ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ അവരുടെ ഫാമിലിയിൽ, കുടുംബത്തിൽ, വൈഫ്, കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് അവർ ഒറ്റപ്പെടുകയും അങ്ങനത്തെ അത്ര നല്ല ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പം അത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസിലേക്ക് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അത്തരം ഈ അവരുടെ ഒരു ലോൺലിനെസ്സും കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇഷ്യൂസൊക്കെ ഒരു സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസിലേക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ളതായി മാറുന്നുണ്ടോ? അത് ഈ പറയുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മൈഗ്രേഷൻ, പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ മെയിൻ ഇൻകം ഏണേഴ്സിന്റെ അഭാവം അത്തരത്തിലൊരു ഇതുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ? ഹലോ സാർ, കേട്ടായിരുന്നോ ചോദ്യം? കേട്ടായിരുന്നു, മനസ്സിലായി. ഓക്കെ ഓക്കെ. പ്രധാനമായും ആദ്യമായിട്ട് ഈ മൈഗ്രേഷനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്, ഇതിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും അതുപോലുള്ള ഒരുപാട് കോൺസിക്വൻസും അതിന്റെ ഫാമിലീസിനും അതുപോലുള്ള ആ വ്യക്തികളുടെ കുടുംബത്തിനൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതെല്ലാം തന്നെ അതിലുണ്ടാവുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സ് കൊണ്ട് ഒരു ബാലൻസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു രീതിയാണ് പൊതുവെ മൈഗ്രേഷന്റെ ഒരു സ്വഭാവം, അതിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ്. ഹലോ, ഓക്കെ. അപ്പൊ ഒരു സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അതിനെ ഒരു ജനറലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തോന്നുന്നില്ല. എന്നാലും ഒരുപാട് വൈഫ്സിനിടയിലുള്ള മറ്റൊരു ഹസ്ബൻഡിനെ മറ്റൊരു പുരുഷനെ തേടിയുള്ള ഒരു തരം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ഈ ഒരു മൈഗ്രേഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ചെറിയൊരു രീതിയിലൊക്കെ പറയാം. ഓക്കെ സാർ. ഞാൻ എൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി കൺസേൺ അബൌട്ട് ദ ചിൽഡ്രൻ. കുട്ടികൾ ഇത്തരം ഈ പറയുന്ന ഒരു ലോൺലിനെസ് എത്രത്തോളം, പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ ഒരു രക്ഷകർത്താവിൻ്റെ അഭാവം അവരെ പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ കുട്ടിക്കാലം തൊട്ട് തന്നെ ഇത് അവരെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടാവും. അത് എത്രത്തോളം അവരുടെ ഒരു സോഷ്യൽ ലൈഫിനെ അത് ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ, അത്തരത്തിൽ ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ, ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്കതൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് വരുന്നത്? അത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒബ്സർവേഷൻസ് ഉണ്ടോ അബൂബക്കർ? അത് കൂടുതലും കുട്ടികളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡിയാണ്. അതിന്റെ ഒരു കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടോ അറിഞ്ഞിട്ടോ ഇല്ല. സോറി. ഓക്കെ ഫൈൻ, താങ്ക് യു. വേറെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? എനിക്കും ഈ അബൂബക്കറിനോടാണ് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളത്. ചോദിക്കാവോ? യെസ് മാം. എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഇപ്പൊ മൈഗ്രേഷൻ കൊണ്ട് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ചും വീട്ടിലുള്ള ഒരു ഫാദർ ഫിഗർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെയിൽ ഫിഗർ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് ആ കുടുംബത്തിനും സമൂഹത്തിനും ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണല്ലോ പൊതുവെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്ത് ഗുണങ്ങളാണ്, എക്കണോമിക് ആയിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ് അല്ലാതെ മറ്റെന്ത് തരത്തിലാണ് മൈഗ്രേഷൻ കുടുംബങ്ങളെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഇത് പോസിറ്റീവായിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കേണ്ടത്. കാരണം ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഭയങ്കര ഒരു ഹെട്രോ പാട്രിയാർക്കിയുടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടായിരിക്കും മിക്കവാറും മെയിൽ ഫിഗർ ഒരു കുടുംബത്തിനകത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത്. ആ പുരുഷനായിട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളൊക്കെ നല്ലോണം ലിബറേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു മൈഗ്രേഷന്റെ ലോങ് ടേം എഫക്ട്സ് എന്താണ്, പ്രത്യേകിച്ചും കൂടുതൽ മൈഗ്രേഷൻ ഉള്ള മലപ്പുറം മാതിരിയൊക്കെയുള്ള ജില്ലകളിൽ നിന്ന് പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ എംപവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ടോ, കുറച്ചും കൂടെ പെൺകുട്ടികൾ നല്ല ബോൾഡായിട്ടും എംപവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടികളും ഒക്കെ ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ടോ, പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടായി വരുന്നതൊക്കെ അച്ഛന്മാർ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയി ഇതുകൊണ്ടാണോ, അങ്ങനത്തെ നല്ല ഗുണങ്ങളാണോ അവിടെ ഉള്ളത് എന്നാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്. ശരി മാം. ഓക്കെ മാം. പൊതുവെ എക്കണോമിക്കലി അതിലൊരു ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതാണ് ഈ മൈഗ്രേഷൻ കൊണ്ടുള്ള പ്രധാനമായ ഒരു ഗുണം. ബാക്കിയുള്ള ഒരു കോൺസിക്വൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾക്ക് അങ്ങനെ അവർക്കൊരു വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഇതൊന്നുമില്ല. പിന്നെ സ്ത്രീകളും ഒരുപാട് പേരുണ്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരും പുറത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരും അവരുടെ ഫാമിലി സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ, ഹസ്ബൻഡ് നാട്ടിലായിരിക്കാം, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ തന്നെ കാണാം. ഇതിലൊന്നും കൂടുതലൊരു എക്കണോമിക് അല്ലാണ്ട് ബാക്കിയൊക്കെ എത്ര ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൂടുതൽ എത്ര തിരിയില്ല. സാറിന് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തെങ്കിലും ആൻസർ പറയണ്ടേൽ പറയട്ടോ. ഐ എം നോട്ട് അവെയർ ഓഫ് ദിസ്. ഓക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടീച്ചർ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ചോദ്യത്തില് അബൂബക്കറിന്റെ ഇതില് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യമുള്ളത്, പക്ഷെ ഇത്തരത്തിലുള്ള
മൈഗ്രേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലൊരു മെയിൽ പേഴ്സൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻകം ഏൺ ചെയ്യുന്നൊരു മൈഗ്രേഷൻ പലപ്പോഴും അവിടെയുള്ള വീട്ടമ്മമാരുടെ എംപവർമെന്റ്, അവരുടെ സ്കില്ലുകൾ കുറച്ചും കൂടി ലീഡർഷിപ്പ്, പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളെ നോക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ, ഒരു വീട് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ കുറെ കൂടി ഡെവലപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടാവുക. ഭൂരിഭാഗമെങ്കിലും, കുറച്ചെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ നേരത്തെ അബൂബക്കർ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകാം, അതിലൂടെ നമ്മൾ തർക്കിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ കുറേയെങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ മറ്റു തരത്തിലുള്ള, അവർ ചിലപ്പോൾ ഒരു നിഴലായിട്ട് മാത്രം മാറിപ്പോകേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ മാറിപ്പോകുമായിരുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിൽ നിന്നും ഒരു വീട് മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്, ചിലപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് ചിലപ്പോൾ വിദേശത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡോ മകനോ പ്രായമുള്ള മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവരൊക്കെ വിദേശത്ത് നിന്ന് ജോലി ചെയ്ത് പൈസ ഇങ്ങോട്ട് കൃത്യമായിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്, ചിലപ്പോൾ അത് തികയാതെ പോകുന്നുണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പല കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. വീട്ടിലെ മറ്റു മക്കള്, ഫാമിലി, അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ, അവരുടെ റിലേറ്റീവ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, അവരുടെ ഫങ്ഷൻസ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചില വീട്ടമ്മമാർ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഒരു കുടുംബം മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള മൈഗ്രേഷൻസും ഇത്തരത്തിലുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് സഹായകരമായിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അബൂബക്കർ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളും, ചില ഇഷ്യൂസ് ഫാമിലിയിൽ ഫീമെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മമാരുടെ ഭാര്യമാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളാണെങ്കിലും ചിലപ്പോഴെങ്കിലും അവർ ഈ പറയുന്ന ഒരു രക്ഷകർത്താവിൻ്റെ ഒരു അഭാവം, പെട്ടെന്ന് അമ്മ പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് എതിർക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പം അത്തരത്തിൽ ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, കുറച്ച് ബാക്ക്വേർഡ്നെസ്സിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു തലത്തിലേക്കോ മാറി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരു എംപവർമെന്റിനുള്ളൊരു സാധ്യത അവിടെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ആയിട്ട് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ചിന്ത. താങ്ക് യു. ടീച്ചർ അതിനോട് എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ രശ്മി ടീച്ചറെ? ഇല്ല, ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യാനില്ല. പിന്നെ മിക്കവാറും അബൂബക്കറാണ് പറയേണ്ടത്. അബൂബക്കർ പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അബൂബക്കർ അങ്ങനത്തെ ഒരു, ടീച്ചറിന്റെ മ്യൂട്ടാണ് വോയിസ്. ഇപ്പൊ മ്യൂട്ടാണോ? ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണ്. ഇടയ്ക്കൊന്ന് മ്യൂട്ടായി പോയി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അബൂബക്കറിന് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അബൂബക്കർ ഈസ് എ ജേർണലിസ്റ്റ്, ഒരു ഫ്രീലാൻസ് ജേർണലിസ്റ്റും കൂടിയാണ്. ഇപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് നിരീക്ഷിക്കാനും അന്വേഷിക്കാനും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു സാധ്യതയും കൂടി ഉള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒബ്സർവേഷൻസ് കൂടുതൽ അബൂബക്കറിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇനി ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെഷനിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനായിട്ട്? നമ്മൾ 3 പേരാണ് നമ്മുടെ പ്രസന്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ആരോടെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 5 മിനിറ്റ്സോ 10 മിനിറ്റ്സും കൂടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാക്സിമം സ്പെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. നിങ്ങൾ ആർക്കും ചോദ്യങ്ങളില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ ഈ സെഷൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ചാറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതാം. ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ അലോഫ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ വെബിനാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ 3ാമത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സെഷനായിരുന്നു ഈ പേപ്പർ പ്രസൻറ്റേഷൻ. നമ്മുടെ 2ാമത്തെ പേപ്പർ പ്രസൻറ്റേഷൻ സെഷനായിരുന്നു ഇത്. 3 പേരാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഞാൻ ഇവരെ 3 പേരെയും കൺഗ്രാജുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കാരണം 3 പേരും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്ര പരിചിതമല്ലാത്തവരാണ് ഈ പേപ്പർ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ. കാരണം അവരുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റോ സെക്കൻഡ് അറ്റംപ്റ്റോ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇത് വരുന്നത്. സോ അവർ അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്ത എഫേർട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ അവരെ കൺഗ്രാജുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഇൻപുട്ട് എഫേർട്ടുകളും ഒരു സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന നിലയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂ കമർ എന്ന നിലയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രെയിനി എന്ന നിലയിലൊക്കെ അത് വളരെ വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളെ 3 പേരെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് കൺഗ്രാജുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ചെറിയ ഫൈൻഡിങ്സും സജഷൻസും അത് അടുത്തൊരു തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്, അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടിയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്, അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ റെലവൻസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടിയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. ഇപ്പോൾ 3 പേരുടെയും ടോപ്പിക്കിലും റെലവൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം ലെൻസി പറഞ്ഞത് റൂറൽ ടു അർബൺ മൈഗ്രേഷൻ ആണ്. ചിലത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് പോകുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് എൽഡർലി പീപ്പിൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർ തനിയെ അങ്ങോട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകൾ കുറവാണ്. കാരണം അവർ ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരു നാട്ടിൽ നിന്നും മറ്റൊരു നാട്ടിലേക്ക് പോവുക വളരെ വിരളമാണ്. പക്ഷെ അവർ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ആണ് റീസെറ്റിൽ ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പം അവരുടെ
പലതരത്തിലുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. സൈക്കോസോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്, എക്കണോമിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്, ഫിസിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഇതിനെല്ലാം അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പം ഒരു NGOs കൊണ്ട് മാത്രം ചിലപ്പോൾ അത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. ചിലപ്പോൾ ഒരു സോഷ്യൽ വർക്കറെ കൊണ്ട് മാത്രം പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ അതിന് ഒരു അതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്ന തരത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് പോളിസികളോ ഗവൺമെൻറ് പ്രോഗ്രാംസുകളോ പ്രൊജക്റ്റുകളോ ഒക്കെ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ തരത്തില്ല. അതിപ്പം പഞ്ചായത്ത് രാജ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന് അതിനെല്ലാം വലിയ പങ്കാണ് വഹിക്കാനുള്ളത്. ബ്ലോക്ക്, വില്ലേജ് ലെവൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെല്ലാം. അപ്പം അത്തരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് അത്തരം ബോഡികൾ, ഗവൺമെൻറ് ബോഡീസിനെ അറിയിക്കാനും അതുവഴിയായിട്ട് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ബോഡികളിലേക്കൊക്കെ എത്തിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ അതൊരു നല്ല ഒരു അപ്രോച്ചായിരിക്കും, നല്ലൊരു നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യവുമായിരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ മേഘയുടെയും അയനയുടെയും പ്രസൻറ്റേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവർ ചെയ്തത് മൈഗ്രേഷനെയും മാർജിനലൈസേഷനെയും അത് എങ്ങനെയാണ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റഡ് ഐഡൻറ്റിറ്റീസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വളരെ രസകരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടി പറയാനായിട്ട് അവർ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിത്ത് തിയറികൾ അതിൻ്റെ അത് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സാമ്പിൾസ്, പ്രത്യേകിച്ച് റോഹിംഗ്യയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പോലുള്ള ഇഷ്യൂസ്, റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസിനെ അവർ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്, അതിനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് അവർ ഇന്ത്യൻ പോളിസികളും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളും അമെൻമെൻറ്റ്സും ഒക്കെ അവരതിനകത്ത് പറയുകയുണ്ടായി, പറയാൻ ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പം അത്തരത്തിൽ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഈ മാർജിനലൈസേഷനെയും മൈഗ്രേഷനെയും നല്ല രീതിയിൽ, കാരണം എപ്പോഴും ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഇതിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു, അത് ജനങ്ങൾ ഇപ്പം യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലേക്കാണെങ്കിലും തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണെങ്കിലും വേറൊരു ജില്ലയിലേക്കാണെങ്കിലും മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു വരുന്ന ജനങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു ചെറിയ രീതിയിലുള്ള എങ്കിലും മാർജിനലൈസേഷൻ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ്. അവർ ചിലപ്പോൾ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് തന്നെ പല ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നവർ നമ്മൾ അതിഥി തൊഴിലാളികൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്തവരെ നമ്മൾ കൂട്ടുന്നത്. എത്രയോ വർഷമായിട്ട് അവരിവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോഴും നമ്മൾ അവരെ ഭായിമാരെന്നും അല്ലെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങളും അവരെ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുകയോ അവരെ സംശയത്തിന് നേരിലാക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവൺ അവർ മലയാളം അറിയാം, നമ്മുടെ എല്ലാ ജോലികളും അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ഇവിടെ തന്നെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് സ്ഥലങ്ങളും പലർക്കും ഉള്ളതുണ്ടാവും. പക്ഷെ അവരെയൊക്കെ നമ്മളെന്നാലും ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്നത് സ്വാഭാവികം തന്നെയാണ്. അപ്പം അത്തരത്തിൽ അത് ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളുമെല്ലാം. അപ്പം അത്തരത്തിൽ ഈ പറയുന്നൊരു മാർജിനലൈസേഷനും മൈഗ്രേഷനും എപ്പോഴും റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ട് അവരുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. അബൂബക്കറിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഈ മൈഗ്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അബൂബക്കർ എടുത്തത്. അബൂബക്കറിൻ്റെ സ്വന്തം ഒബ്സർവേഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അബൂബക്കർ പറയുകയുണ്ടായത്. സോഷ്യോ ഡെമോഗ്രാഫിക് ആൻഡ് എക്കണോമിക് കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് മൈഗ്രേഷൻ, പ്രത്യേകിച്ച് നോർത്ത് റീജിയനിൽ, മലബാർ റീജിയനിൽ മാത്രമല്ല, കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവാം, റീജിയൻ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവും. പക്ഷെ അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ചും കൂടിയും എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു സജഷനാണ്, എൻ്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റാണ്, ആസ് എ ജേർണലിസ്റ്റ് അബൂബക്കറിന് കുറച്ചും കൂടിയും അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ഒബ്സർവേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടിയും അത്തരം കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ട, അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറച്ചും കൂടിയും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അത് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നല്ല തരത്തിലൊരു സ്റ്റഡി ആയിട്ട് മാറ്റാനായിട്ടും നല്ല തരത്തിൽ അതൊരു ഒബ്സർവേഷനായിട്ട് എടുക്കാനും പറ്റുന്നുണ്ടോ. ഒരിക്കൽ കൂടി 3 പേർക്കും പ്രത്യേകം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്ക്, ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സംസ്കൃതിൻ്റെ ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ വെബിനാറിൻ്റെ പേരിൽ നന്ദി പറയുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ ആ ശ്രമത്തിനും നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു താല്പര്യത്തിനും. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓൾ ദ പ്രസൻറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ പാർട്ടിസിപ്പൻസ്. കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് രാവിലെ 2 സെഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഹെവി ആയിട്ടുള്ള 2 സെഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ദെൻ നമുക്ക് ഈവനിങ് ഒരു സെഷനും കൂടി ഉണ്ട്, 7 to 8, ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനും കൂടി ഉണ്ട്. സോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വന്ന് പങ്കെടുത്ത, ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനും എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും പ്രത്യേകം ഒരു നന്ദി പറയുന്നു. ഞാൻ ഓവർ ടു ടീന. സോ ഒഫീഷ്യൽ വൈൻഡപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ടീനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു. Thank you, sir. Am I audible? Yes, Tina, continue. Okay. First of all, I'm saying sorry for that. In the beginning, I have some technical issues with my microphone, so that I can speak. Sorry for the inconvenience. Good evening to all, one and all present here. I'm here to show our gratitude to those who presented their paper here on the topics of migration and dislocation. All of them gave us a clear idea about how migration and dislocation affect the lives of individuals in various aspects. I'm saying thank you to Miss Lindsay
who presented on the topic Rural to Urban Migration and Resettlement, a case study analysis on psychosocial problems of dislocated elder people in Trichy, Tamil Nadu, and Ms. Megha CM and Aina KP, who presented on the topic an introspection of fragmented identities, and the last one, Mr. Muhammad Abubakar, who presented on the topic socio-demographic and economic consequences of migration, a critical study in the nature of Kerala. So thank you guys for your spending for your valuable time to present a paper in our international webinar. Thank you. Next, I'm glad to thank Mr. Louis P. Thomas sir for moderating throughout the session, and also I'm glad to thank our department and teachers for initiating such a programs to develop a skill among children in paper presentation. I'm immensely thankful to Miss Alina who delivered the welcome. And thank you, Ms. Fatima Pierce, teacher in charge, and Kessia, student in charge, for their efforts. Later, I thank my friends to coordinate and conduct this program smoothly, and to the audience who are presented here. Thank you all, and once again, thank you. So our session is over. We can. Thank you, Tina, for your official thanks, delivering the thanks. Can I make a small announcement? Yeah, sure. Just remind all the participants that today's evening session, we will be having it at 6:30. It's not 7. So 7. Just please note the time. It's 6:30 p.m. to 7:30 p.m. And the person who is going to deliver the lecture is Dr. Swati P. Shah, who's an associate professor from the University of Massachusetts, Amherst, and she will be speaking on the theme migration and pure sexuality in India. So once again, just remember the time difference. It's 6:30 and not 7. Thank you, ma'am. Thank you for your announcement. So once again, thank you to all. Have a nice day.